friends and students, welcome to English Funda Kolkata. I am Rahul sir. Hope you are well by the grace of Almighty. Now, I am going to discuss about a funny idioms. Egg. Egg is our most favorite, most favorite food, and maximum number of people like to eat egg. But I am going to discuss idioms with the help of eggs. এখন তোমাদের সামনে সুন্দর একটা এগ দিয়ে কিভাবে ইডিয়মস করা হয় সেই সম্পর্কে আলোচনা করব। Idiom is a group of words that totally differs the meaning. It doesn't express the outward meaning. It has deeper meaning. ইডিয়ম সম্পর্কে অলরেডি আলোচনা করেছি, কতগুলো শব্দগুচ্ছ যেটা পুরোপুরি নতুন আকারে শব্দকে প্রকাশ করবে সেটা হচ্ছে idioms. Now, let us come to the today's discussion. A good egg. Who is called a good egg? একটা ভালো ডিম? No. A good person. A person who is very good and honest. This type of person is called a good egg. Mr. Sen is a good egg in our society. So everybody loves him and respects him. Okay. Egg on. This is another idiom. It indicates encourage to do something wrong. কাউকে কোনো কিছু করতে, বাজে কাজ করতে প্ররোচনা দেওয়া, ইনস্টিগেট করা, উৎসাহ দেওয়া। তখন we use egg on. Mr. Paul is involved to egg on the matter. এই বিষয়টাতে উত্তেজিত করার ক্ষেত্রে মিস্টার পাল নামে একজন ব্যক্তি জড়িত। নেস্ট এগ, বাসার ডিম? নো। নেস্ট এগ means a sum of money saved for the future. একগুচ্ছ টাকা যেটা ভবিষ্যতের জন্য জমা করা তাকে বলে নেস্ট এগ। We should try to nest egg for future. Better to nest egg. So, these are the beautiful idioms which is used in spoken as well as written English, and it enriches your language and vocabulary. And if you like this video, please share and subscribe my YouTube channel English Funda Kolkata. Till then, goodbye. See you again on the next video. Thank you, everybody.